A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, June the 26th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. And tonight on LiveTalk, we're looking at the rise of drug abuse amongst the youth in the country at a time when Zimbabwe and the rest of the world are commemorating the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking today. But before we delve into our main topic, let's take a look at what is happening on the political front, where we saw the country's main political parties launching their campaigns over the weekend. The ruling ZANU-PF party launched its campaign in Chipinge on Saturday, where the party's president Emmerson Mnangagwa spoke about the liberation struggle and how it paved way for the country's independence, urging his supporters to vote for his party in the August 23 election. Let's hear what he had to say. Mama mnutaka wana kufara bwana wana kufara vakapinza mweya wokuti haiwa mafupa ngamuke tinofanira kuyeuka tose kuna vakatungamira nhasi unoti kutevedzera tsoka dzavo vana urombo vana baba Nkomo Joshua Nkomo vana Reverend Story vana Vagabe vana Mzenda vana Msika vakawanda ndikapedzi kudoma mazita avo vakainda kwavari ikoko vanenge vachifunga kuti vavakasiya vachasara vachichengetedza nhaka yokusumunuka nhaka yenyika ino. Mutoro iwo uri pamusoro penyu nhasi, hausi pamusoro pangu, uri pamusoro penyu. Kana ndarasika kutevedzera gora iroro ndinenge ndisiweni. Kana mukasatevedzera gora iroro munenge usiri munhu akakwana muZANU-PF. ZANU-PF kusumunuka kwatakaita uku ropa rakatemurwa. Vakomana navasikana vakaparara. Takatanga hondo iyi tiri muZANU neZAPU, ZANU ichitungamira navaReverend Story, vapinda vaNkomo Joshua. Vamwe vese magamba andataura vaitevera shure. Isu tiri vana vadiki tichimhanya chera mvura tomhanya. Nhasi tikakuti chera mvura munomhanya here. That day was ZANU-PF President Emmerson Mnangagwa addressing a rally in Chipinge over the weekend. On the other side, the opposition Citizens Coalition for Change also launched its diaspora campaign rally in South Africa on Saturday, calling on those in the country to make an effort to travel to Zimbabwe to go and vote in the August 23 elections. He was in South Africa. Let's hear what he had to say. Kumbirai kumabasa, muye kuzovota. One vote is important. In our country, it's what is called first past the post. Around 50+1. We want you to come and support us, to come and support change. The time for change has come. Number two, those who are not registered but are able to communicate back home, our strategy we have launched, Takati 1+5. Even if you are not able to come back home, you must make sure that you talk to your parents, 5 of them. Sisters, 5 of them. Our brothers, 5 of them. Go and support change. We are not going to take up arms or guns against this regime. But what we are going to do is to use the ballot, not the bullet, to liberate ourselves and to make sure freedom is tested in Zimbabwe. Mapanzwa rapa trukuda 1+1 plus what?
So take your WhatsApp, send the 5. Whom you know, listen to you. Educate them, mobilize them, encourage them. Tell them that we want to deliver change. This is the year. This is the year. Let's do it. The time is. The time is. That day was CCC President Nelson Chamisa speaking in South Africa on Saturday. Meanwhile, in an exclusive interview with Studio 7's Gibbs Dube, one of the country's presidential candidates and a member of the G40 faction in ZANU-PF, Xavier Kasukuwere, says he is running as an independent candidate and will return to Zimbabwe to take part in the elections come August. Police spokesperson Assistant Commissioner Paul Nyati, however, is insisting that Kasukuwere will be arrested should he return to Zimbabwe, as there are 2 outstanding court warrants on his head. But Nyati said the arrests were not politically motivated, but have been ordered by the courts. And on that note, let's take a short break and we'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. Welcome back. Now we're back to our main topic of the day. Today we are looking at the International Day Against Drug Abuse. The United Nations Office on Drugs and Crime says the day is marked to strengthen action and cooperation in achieving a world free of drug abuse. The United Nations says the aim of this year is to raise awareness about the importance of treating people who use drugs with respect and empathy while providing evidence-based voluntary services for all while offering alternatives to punishment, prioritizing prevention and compassion. The theme this year is People First, Stop Stigma and Discrimination, Strengthen Prevention. On that note, in an event held in the country's tourist hub of Victoria Falls today to commemorate a Drug Day, civil organizations and governments-run institutions from the education and the police gathered to raise awareness among school children of the effects of drugs. Teachers also shared their own experiences on the views of challenges they face in the classrooms when dealing with students affected by drugs. Addressing school children in Victoria Falls, Ruth Mpofu, a teacher, urged students not to lose their identity by venturing into drugs. Let's take a look at what she said. I want to be popular, but in it, you should know who you are. I shouldn't forget that I come from Monday. By 5:10, I have to board a taxi and go back home. Then I'll be found 8 o'clock, I'm here. Some of you forget who you are and you pretend. Can we be just real so that we avoid getting into, say, peer pressure, celebrity things? We are lying. The other thing, I said, is cowardice. Usuyithethela phani heroin leyana. Usubona ngani? Mina sengingugeli sogqoke qwa. Mina ngongugogo ohamba ngebatha. Simpiwe.
usubuya khudulana noGranny usithi ma'am this is my girlfriend ngenxa yokuthi wena uthethe heroin be real bantu abantu ingabi ngamagwala empilo live life as it is, don't pretend, stop the pretense, then we will say kick out drugs. But as long as we pretend, we want to be what we are not. That there was Victoria Falls teacher Ruth Mpofu speaking to Studio 7's Nokutaba Dlamini in Victoria Falls. Another event to commemorate International Drug Day against drug abuse was also held in capital Harare today, where there were calls for communities to work together with the relevant government departments to fight drug abuse in the country. The police in the country has embarked on various campaigns to arrest drug peddlers, but most people say the arrest should be targeted at the major drug dealers. Speaking at the event held in Harare today, a young man, Tapiwa Chandavengerwa, says he was a drug abuser for the past 5 years, but is now reformed. Let's hear what he had to say. Inini ndakakurira mumhuri ndingati yakaseparata. Amai nababa vangu vasingagari vese, and kana ndakunzwa vamwe vachitaura nyaya dzetrauma from a young age, ndofunga ndo zvimwe zvakandishungurudza inini, even though ndanga ndisingazive nenguva iyoyo. Saka zvandanda kuita inini ndezvokuti ndanda kubuda, ndakuenda kumafriends, ndakutamba nevanhu vakawanda ndichiona kunge ndo zvinondibetsera muupenyu. Ndopa ndakaintroducewawo mune zvakawanda zvisiri izvo zvanana mutoriro izvozvo, but ndakati ndichirova pekutanga ndakanyatsonzwa kamwe ka feeling yekuti ndokune freedom, but ndaizvinyebera. Zvinhu zvanana mutoriro izvi zvine mweya mukati, it is definitely spiritual. Ndingada kuti and kuti ndibude inini kutaura chokwadi pamberi pamwari wangu akanditarisa izvozvo dzadzitori nyasha dzake. Inini handina kuenda kunana rehabilitation, handina kuenda kunoona maprofessional. Inini ndakanamatirwa nevabereki vangu every Wednesday vaitsanya vachitsanyira inini. Neniwo pane point yandakasvika yekuti ndakaona kuti apa ndiri kukanganisa, ndichauraya mai vangu nestress nemaBP. Ndopa ndakaona kuti zvananiwo neniwo ndichemewo kuna mwari wangu vandibuditse mazviri, nokuti kutaura chokwadi ndaizviona kuti hazvisiri izvo zvinhu zvandakaisirwa pano panyika. Ndakaona kuti life yacho yange yakurema, takuita ma7 days tisina kudya, tisina kurara, tichishandisa mari dzedu pazvinhu zvisingabetsereke. That there was former drug abuser Tapiwa Chandavengerwa speaking to Studio 7's Rutendo Mawere. We also spoke to Lovet Zungunde, a father who lost his son to drugs. Let's hear what he had to say. Yandiri kuda kuti ndipakurirane nemi zvakare zviri kutiita kuti tiite hasha, tiite simba rekuti nyaya yemadrugs nealcohol hadziriswi kufirwa kwatakaitwa nemwana wedu mugore ra2017. Izvo zvatimbonyara kuzvitaura ndokuti zvinobatsira vamwana baba wakawanda nanamai wakawanda, because kazhinji tinoona tiri kuzviisa pasi pekapeti laya zvakadai. But yes, mwana wedu isusu akashaya 2017. Ende chinotirwadza zvikuru ndezvokuti mwana iyeye akanga ari intelligent, akanga ari agronomist, nemamwe mazuva anga ari mudomeni. Akatenda kuchikoro chokuti aichengeta, anogona kuchengeta mombe zvikuru, achigona kuchengeta kurima zvikuru, zvokutoti inini ndandiritoti baba akanga atokomborerwa nokuzorora zvikuru, kuti zvandaona mwana akadai anonga akutora chinzvimbo chokuti amhanye famu yangu. Saka takarwadziwa zvikuru nemwana uyu. Tiri kutarisa pamapepa ekuti chii chakamuuraya. Tiri kuona kuti pakange pane zvokuti akakuwadzwa nezvinodhaka zvaainwa nekunyanya nehwahwa.
We're hearing there from a father retelling how his son died from drugs. Let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And now for perspective on the commemoration of International Day Against Drug Abuse. Today we are joined by our guest, Savannah Madamombe of Mubatira Pamwe Trust, Knowledge Mupende of the Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network, and Ronald Sibanda of the Education Ministry in Victoria Falls. Good evening and welcome to the program here on LiveTalk. Thank you very much. Good evening. Thank you so much. Welcome to our program. I will start off with our guest in Victoria Falls, Ronald Sibanda, to just take us through the event that you had today and why you found it necessary to have that event. Yes, thank you very much. Yes, as the community of Victoria Falls and Education Fraternity, we decided today to come together, especially we are looking at the commemoration of youth, especially looking at the issue of the drug abuse. You recall very well that June the 16th, we in Africa we are commemorating the African child today. And us here, we took it very as an important day for us to look at, especially looking at the issue of drug abuse in the children as well as in the youth. Mm-hmm. Thank you. We decided to come together at Mosia Senior High School, not only the students, but we also had some youth from around in and around Victoria Falls. Thank you very much. There we're hearing from Mr. Ronald Sibanda all the way from Victoria Falls. And I'll come to you, Savannah Madamombe of Mubatira Pamwe Trust. Tell us about, did you have any events to mark today in Zimbabwe? And how important is this day? Hi, Marvelous. Can you hear me? Thank you. Yes, you can go ahead. Thank you so much for even having a program like this. It actually helps a lot. Yes, everybody has been coming together. There are events that are happening. I think we just lost Savannah there. I'm not sure. Hello, Savannah, are you still there? We will go to Knowledge Mupende, who's in Zimbabwe, of the Zimbabwe Civil Liberties and Drugs Network. Hello. Hello, Marvelous. How are you? I'm good. Tell us a little bit about what this day means, especially for your organization and yourself, who are on the front line in Zimbabwe and working with people facing drug issues. Okay, thank you very much for having me as a guest on this program. So firstly, as Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network, we are an advocacy organization that advocates for drug policy reform, harm reduction, and the prevention of HIV and AIDS among people who use and inject drugs. Mm-hmm. So we have been commemorating the
International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, but with a different angle, or coming from a different angle. So, as Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network, we are advocating for drug policy reform. So, we are trying to change the narrative of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking by subscribing to the notion of support, don't punish. So the 26th of June each year, we are saying let us support people who use illicit drugs and not punishing them. By supporting them, we commemorate this global day of action by coming up with other alternatives to respond to the scourge of drug and substance use in Zimbabwe and even beyond. These alternatives to criminalization are even recommended by the United Nations Office on Drugs and Crime, as well as the World Health Organization. So we are saying let us decriminalize drug use and find other alternatives that can help to reduce the uptake of drug use, as well as advocate for drug policy reform and introduction of harm reduction measures. So the angle that we are coming from is a pro-health or a public health concern. We don't see drug use as a criminal justice issue, but it is a public health concern. So everything that we do on the 26th, we are okay, all right. Thank you so much. Ndodzokera kwamuri muzvare Savannah Madamombe, foni yenyu yambobreaka kuti makaona zvakakosha sei kuti mupinde munyaya idzodzi dzekurwisa dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka uyezve tanzwa mukoma vari kubva kutaura kuti iyi nyaya iyi haitisi kuitarisa semhosva asi tiri kutoitarisa sechirwere chingange chakatarisana nemunhu. Imi munoti? Aiwa, ndatenda ndine urombo ndambodonhedzwa parunare. So ichokwadi ichi chirwere tikanzwisisa kuti kushandisa zvinodhaka chirwere chakangofanana nekuti munhu ane BP, munhu ane cancer. Handisati ndakanzwa vanhu vachiti munhu ane cancer ngaasungwe nekuti ari kushandisa zvakazoti akazodii akadii, aiwa tinongotsvaga kuti munhu ngaarapwe. Tikanzwisisa kuti ichi chirwere, napo hatifanire kusunga vanhu vari kurwara nechirwere chepfungwa, but zvirwere zvepfungwa zvinonetsa kunzwisisa vanhu vazhinji. Chimwe chatiri kutaura chiri kunyanya kunetsa ichocho chenyaya yestigma. Mazwi atinoshandisa, unonzwa tichiisa malabels kuvanhu vanoshandisa zvinodhaka. Tinovati madrug abusers, ndazvinzwa even patiri kutaura ipo pano. Vanofanira kunzi chii? Ko tikangoshandisa zita rake, munhu anorwara nekensa takazombomuti wekensa here uyo. Ko tikamushandisa zita rake tapiwa ndiro zita rake. Tikabatanidza takuisa kalabel tatomuisa mune chimwe chigurupu. Hatina kumbobvira takati tete vangu vakensa, aiwa tinongoti ndikunoona tete vangu vari kurwara. Saka zvakangofanana naizvozvo, addict, crackhead, zvidhakwa, tiri kudescribe zvavanoita. Zvese izvozvo zvinoita kuti tivaone zvakasiyana nevamwe. Saka rubatsiro runobva rwatonetsa. Isusu semubatsira pamwe tinonangana nemumaCommunities. Macommunities tichipinda, handizivi kuti pamwedzi uno wese takatarisa zvatichazenge chiita izvo. Tapinda mumaCommunities akawanda kunobata kugweru, hatishandire muHarare chete, hapana kwatisingasvike. Asi zvikoneso zvimwe nguva ndo dzinozoita kuti titadze kusvika kwese kwatinenge tichida kusvika pese muZimbabwe, kubulawayo kwese tinosvika. Now, kana takatarisa kuti vanhu ngaatreatwe as an individual, ndizvozvo kuti zvinobatsira kuti zvidzise. Kana pakauya chirwere cheHIV and AIDS, tikatora zvidzidzo zvatakatora muchirwere ichocho kuti chipedze ezvinezvi vanhu havachavhunduka, havachanongedza, nekuti vanhu vakadzidziswa. Tinofanira kudzokera mumaCommunities todzidzisa vanhu, tichitora kubva muzvidzidzo zvatakawana kudzidzisa muvanhu muchirwere cheHIV and AIDS. Vanhu vakaona ruzivo nezvinhu havanyanye kushushikana. Kazhinji fungidziro inozouya pakuti mamhepo, zvakazenge, midzimu, hongu zvese zvatirambe kuti zviriko, asi kana takatarisa chirwere chezvinodhaka, chirwere chinozivikanwa namazvikokota, chine tsanangudzo yescientific yatinoti zvinofamba zvakadai, pfungwa dzinonzwai, hatizokwanisa kuzvipedza pari zvino. Asi kuti tibvise stigma, ngatitangei kushandisa mazwi akanaka
pavanhu vanoshanda nani. Ukange uine munhu akaafektwa akaita sehanzvadzi yako, zvinokubatsira kuti unzwisise inini ndine hanzvadzi yangu yakaafektwa. Saka zvakandibatsira kuti ndione kuti he's an individual, hachisi chidhakwa, harisi rombe, asi ndiyo hanzvadzi yangu uye. Thank you so much. Tiri kunzwapo kubva kuna muzvare Savannah Madamombe vanoshanda ivo nemubatira pamwe trust iri kuHarare. Coming to you, Mr. Ronald Sibanda, if you could respond to us in isiNdebele, moving forward from what the event that you had today, what would you like to see happening, especially from the takeaway that we've had from our two guests? Yes, siyabonga kakhulu. Thina esikukhangeleleyo njengabantu be-Victoria Falls njengabantu beZimbabwe bejikelele, sikhangelele kakhulu ukuthi indaba le ezidakamizwa sikhangele ngendlela ebanzi. Sikhangela kakhulu ukuthi abantwabethu bangaze bahamba bangena kulezi zinto, ikakhulu abantwana abancane. Khangela kakhulu thina silapha endaweni ye-Victoria Falls. Indawo ye-Victoria Falls indawo evakatshelwa ngabantu abaningi kakhulu abavela ezindaweni ezitshiyeneyo, kanti beza sesingathi thina ngama-cultures, esingathi yindlela abaziphilisa ngayo ezitshiyeneyo, kanti yikho lapho kuba lula khona ukuthi kungeneke indaba-ke ezezidakamizwa. So thina njengabantu be-Victoria Falls siyakhuthazana labantu beZimbabwe bonke jikelele ukuthi abantwabethu sibagcine, sibananzelela, ikakhulu umntwana abazali bangakhangeli kuphela ukuthi ezikolo amasitha yibo abazakhangela abantwana babanike imithetho kuphela. Kodwa isikhathi esiningi izali laloba thina siqeda isikhathi esiningi silabo abantwana esikolo, kodwa thina okwethu esikwenzayo ukubafundisa lokho okusilapha. Kodwa sikhangelela kakhulu ukuthi izali naye endlini ananzelele ukuthi umntwana angabe simthinke kanganani, kakhulu in terms of behavior yomntwana. Yikho lapho umnanzelela khona umntwana wokuhlala naye insizonke. So kumele umnanzelele ukuthi umntwana nami usenokunye okungama-trait okutshiyeneyo angasakwenzi ngendlela omazinayo. Yikho lapho kuqala khona ukunanzelela ukuthi umntwana usengabe esengene kuma-drugs. Ingakuthathi futhi ukuthi njengoba abantwana siyazimela ukuthi khathesi sesitshintshile i-technology indlela esikhona, ama-cellphone yona lawo. Ama-cellphone yona lawo kuqakathekile ukuthi abazali bakhangele vele ukuthi abantwana benzani ngawo, ngoba yikho lapho baqala khona ukuthi bangene ku-social media kwaphana bafundiswe izinto ezitshiyeneyo. Thank you so much there. Thank you, Mr. Sibanda. Thank you, Mr. Sibanda. I'm going to have to cut you off there. Thank you so much. To come to Mr. Knowledge Mupembe. Mutipo mazwenye kupedzisira kuti saka poitwa sei takatarisa remangwana revanotora zvinodhaka. Okay, thank you very much. Zvatinofanira kuti tiite takatarisa ramangwana rekushandiswa kwezvinodhaka muZimbabwe. Muna 2020 takagadzira inonzi Zimbabwe National Drug Master Plan, iyo yakazoadoptwa negovernment muna 2021 in September as a measure to curb the scourge of drug use in Zimbabwe. So we urge the government to fully implement the Zimbabwe National Drug Master Plan, as well as the treatment and rehabilitation guidelines, which we also launched together. Thank you so much. Unfortunately, just like in soccer, time is not on our side. So I would like to thank Ronald Sibanda of the Education Ministry in Victoria Falls, Savannah Madamombe of Mubatira Pamwe Trust, and of course, Knowledge Mupembe of the Zimbabwe Civil Liberties and Drugs Network. And of course, you, our callers and listeners. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanganyahuye saying have a very good night. Zimbabwe from Washington.